आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्. So on Friday we discussed welcome to the series on Ramayana. This series called Ramayana Rasamritam. We have been discussing about Guha's devotion for love. Friday in the last class we discussed how Sri Ramachandra, when he is about to leave from Lanka to Ayodhya, he was speaking to Vibhishana. He was telling Vibhishana that I am very eager to go to Ayodhya and meet with all my family members. And then in that list, he gives a list of all the family members who and all he wants to go and see. And in that list, he will include Guha's name also in that. So, Saddar Shloka. Kausalyam cha Sumitram cha Kaikeyim cha Yashasvinim Guham cha Suhridam chaiva Pauran Janapadai Saha. And then Rama tells to Hanuma, Shringivera Puram Prapya Guhan Gahana Gocharam Nishadadipatim Bruhi Kushalam Vachanam Mama Shrutvatu Mama Kushalinam Arogam Vigatajwaram Bhavishyati Guha Prita Sa Mama Atma Samasaka. Sa Mama Atma Samasaka. Yeah, what a beautiful line. Sa Mama Atma Samasaka. Nice. So Krishna tells, see, I'm still in Krishna Katha. I'm saying Krishna tells to Vibhishana, or Krishna tells to Hanuma. Rama tells to Hanuma that, no, I think this is still in conversation with Vibhishana only. Yeah. So Rama tells to Vibhishana that when my friend at Shringiberapura, my friend Gruha at Shringiberapura, when he knows that I'm going to come and meet him, he'll be very happy. I consider Guha as my Atma Samasaka. I consider himself as equal to me and he is my friend. ఇది with Hanuma కదా ప్రభుజీ కాదా? No. This is still with Vibhishana only. ఇంకా హనుమాది స్టార్ట్ చేయలేదు. అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం. So this is the one. This is the shloka that Rama tells to we discussed this already. True connection does not require constant communication, but just the thoughts. If communication is not there, then how can we maintain that relationship? How can we remember the other person? Is by constantly thinking. So when you have the other person in your thoughts constantly, then that relation is maintained, that connection is maintained. Whereas in the modern times, in the social media age, we believe that the constant communication, we have to keep sending messages every 5 minutes. So we think this is the way to maintain relationship. But no, in fact, that is the one which causes damage. The constant communication,
the more frequent, messages and all these things, that brings familiarity, and familiarity breeds contempt. So that can damage the relationship. So not too much, not too less. So it has to be moderate. Just like in Bhagavad Gita, yukta ahara viharasya yukta yukta swapnava bodhasya yukta chestasyu karmasu. So like that, yukta bhasha, yukta ahara, yukta vihara, yukta karma, yukta swapna, like that, yukta bhasha. This one I am adding to the list. It's not there in Bhagavad Gita. Krishna did not say that, but in the present context of this conversation, yukta bhasha, mita bhasha, yukta bhasha. Okay, so now after this conversation, now Rama will ask Hanuma to go and meet with the Guha. No, you're right, Sarita. You are right actually. So this shloka, Rama is telling to Hanuma only. So yeah, we Hanuma. started. Yeah. We started that discussion, right? Yeah, we started that discussion last week on Friday. Yeah. So the part that we did not start is Hanuma meeting with Guha. That part we did not start. So that we're going to start now. Yeah. Sakatu Tattva Kakutso Rama Satya Parakramaha. That one, that shloka. Okay. So then, after Rama tells Hanuma that go and meet with Guha and give this good news that I'm coming to meet him. So these are the words. This is the shloka that Rama speaks to Hanuma. Sakatu Tattva. No, Hanuma. Yeah, this is Hanuma. Hanuma speaking to Guha. So Guha goes to Hanuma goes to Guha. He says that when you know when Ramachandra is returning from Lanka to Ayodhya along with Sita and Lakshmana, Rama, your friend. So Hanuma tells to Guha like this: Rama, your friend, that tiger of Kakutsa, the tiger of Kakutsa of true prowess,
from his part inquired about your welfare. You can see Rama here itself today, when he has been duly permitted by the sage Bharadwaja after spending night in the ashrama. So as soon as Guha hears this from Hanuma, he becomes very, very happy. He feels very happy to hear this news that Rama is going to come here. And he has sent Ramaduta Hanuma to deliver that message. And seeing Guha's happiness, Hanuma also became filled with overjoy. And Hanuma started dancing. And if you all remember in the very beginning, when we started this series, when Rama went to Guha for the first time, Rama slept there for the night, and then the next day morning, when Rama was leaving in the boats, Rama promised Guha that he will see Guha again. He will return after 14 years. So Rama is fulfilling that that promise. So this shows that if you're reading this like a story, you may not catch the point of the promise given by the Lord. Krishna tells in Bhagavad Gita, Ananyas chintayanto mam ejana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. So that's a promise. Yogakshemam vahamyaham. It's a promise. So Krishna is telling in that shloka that if one is performing unalloyed devotion to me, I provide what they lack and I preserve what they have. Yogakshemam vahamyaham. And he sometimes he comes personally to provide what we lack. He comes in a different form. He comes in a disguise. He provides what we lack, and he preserves what we have. He protects what we have, and he gives what we don't have. So here, as per the promise that Rama made 14 years before, Rama comes here. That's why in this shloka, Hanuma is calling Rama as Satyavrata. Satyavrata. Vrata means vow. Satyavrata. It's a vrata of maintaining truth. If it's a vrata of maintaining the promises that were given, it's the vrata of fulfilling the words that were spoken. రాముడి మాట ఎలా ఉంటుందంటే రామ బాణం లాంటిది అనమాట. ఒకసారి ఆ మాట చెప్తే ఇవాళ ఎవరు అందరు తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. లెట్ మీ సీ. Neela is there. Yes. Yeah. So మధ్య మధ్యలో చెప్తాను, తెలుగు డైలాగ్స్ కూడా చెప్తాను. సో రాముడి మాట ఎలా అంటే రామ బాణం లాంటిది. సో ఒకసారి వదిలితే రామ బాణానికి ఇంకా దాన్ని తిరుగులేదు కదా, అది ఆ డెస్టినేషన్ గోల్ రీచ్ అయ్యి తీరుతుంది. అలాగే రాముడి మాట ఒకసారి మాట ఇచ్చాడంటే ఇంకా అది కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ డన్ డీల్. మాట ఇచ్చాడంటే ఇంకా పని అయిపోయినట్టే అనమాట అది. ఇప్పుడు మనం కూడా ఇస్తాం మాటలు. Yeah, I'll talk to you, I'll call you tomorrow, I'll keep in touch అని అంటాం, అంతే కానీ అవి జరుగుతాయా, చేస్తాం మనం. So we casually give promises. We take it so easily. The promises that we make, we make loose promises. They're not so serious promises. We make loose promises.
But when Rama says something, Sarita, you want to say something? జస్ట్ ఫర్ ఏదో మాట వరుసకి ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాము. పాలిష్డ్‌గా చెప్పాలని ఏదో చెప్తాము. ఏదో Ah, అక్కడికి ఆ సిట్యుయేషన్‌ని కవర్ చేసుకోవాలన్నట్లు చెప్పేసి వచ్చేస్తాము. yeah, యాహ్! వి డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూత్ మేబీ. the words. Yeah, వర్డ్స్. yeah. Problem ఏంటంటే మనకి the biggest problem is we are maintaining too many contacts. We have too many people in our contact list, but hardly any close friends. Hardly any close friends. సమ్‌టైమ్స్ మొహమాటానికి చెప్పేస్తాము. Yeah, సో, చాలా మనకి ట్రూత్ అదే ఆల్వేస్ ట్రూత్ మాట్లాడడం అనేది చాలా ఇట్స్ లైక్ అడ్వెంచర్ ప్రభుజీ. అందరికీ రాదు. అంత ధైర్యం ఉండాలి చాలా. అలా నిలబెట్టుకోవాలంటే yeah. చెప్పగలిగిందే చేయడం, చేయగలిగిందే చెప్పడం అంటే అందరికి రాదు. No. It's an art. It requires planning. It requires some awareness, consciousness. We have to remember that. సో మనకేంటంటే టూ మెనీ కాంటాక్ట్స్, టూ మెనీ థింగ్స్, దీంతో where do we have time to keep words, to keep the promise given to others? So there's no easy solution for that. Everybody has to look at their situation in their life, and they have to make a conscious effort to deal with the situation. But in Kali Yuga, speaking on the topic of Satyavrata, right? So there are four. Dharma has four legs. Let me share the screen here. Dharma has four legs: Satya, Daya, Tapas, and Saucha. Truthfulness, compassion, austerity, and cleanliness. In Satya Yuga, the first Yuga, Dharma was standing on all the four legs. In the next Yuga, Treta Yuga, Dharma was standing on three legs. Third one, Dwapara Yuga, Dharma was standing on two legs. Kali Yuga, Dharma is standing on one leg. Which leg is that? Which leg is that? It is Satya, truthfulness. So if at all there is some dharma that is still left over, if at all there is some dharma that is still maintained in this Kali Yuga, that one leg of dharma, that is truthfulness, Satya, Satyam. So Satyavrata is calling, Hanuma is calling Rama as Satyavrata. That means who is always true to his promise. So even though this story, it may look like very simple. Oh, what is there? Rama went to Guha in the beginning, and then in the return after 14 years, he's just meeting. If you're just reading it like a story, you may not catch this point. But Rama performs any activity, any leela, to teach us some lesson. So through this activity, he is teaching that lesson of Satyavrata. So then what happens? Rama on the way from Lanka to Ayodhya. So they stop at Shringaverapura, and then they meet with Guha, and then Rama, along with everybody, they go to Ayodhya. And then the Pattabhisheka, the coronation ceremony,
is about to happen, and Guha is invited for that. And Guha was fortunate to be part of this coronation ceremony, Pattabhisheka ceremony. Before the actual Pattabhishekam, there was a procession. There's a procession of Lord Rama in Ayodhya, followed by coronation ceremony. So Lord Rama, after taking a bath, using not using water, but water mixed with all Sugandha Dravyas. Rama, after taking bath and decorated with all jewelry and divine flowers, like royal garments, and then Chandana Charchitam, smearing sandalwood, smearing sandalwood paste. One second. Okay, so Rama, after wearing royal garments and then smearing sandalwood paste, he gets into the chariot along with Sita, Lakshmana, um, and also Bharata Shatrugna, Vibhishana, Angada, Sugriva, Hanuma. So Rama, Sita, and Lakshmana, they sit on the chariot, and then in the procession, uh, Bharata Shatrugna, Vibhishana, Angada, Sugriva, Hanuma, Neela. There are so many close associates. So they all walk along the side of the chariot. Also Guha. Guha was also in that group, along with Bharata Shatrugna, Vibhishana, Angada, along with all these VIPs, the family members actually, not even VIPs. VIPs is another category because remember that shloka, Kausalyascha, Sumitrascha, Kaikeyi Yashasvinam, Guhascha, Suhridam Chaiva, Pauran Janapadi. Pauran is the VIPs. So here Guha is not VIP. Guha is a family member. He's more important than VIP. So Bharata, Shatrugna, Vibhishana, Angada, Sugriva, Hanuma, and then Guha, they are all walking along the side of the chariot. And then all the other Vanaras, the Vanaras, Nishadas, the followers of Guha, and the demons who also came from Lanka, and then other great kings. They also the kings also they came on elephants and horses in the procession. So some people walked, some people came on horses, some people came on elephants. So like that. So here, and then after the procession, then there was coronation, Pattabhisheka. So the pujaris, Vasishta Muni and the other pujaris, they recite the mantras
And then Vasishta Muni personally puts the makuta, the crown, on the head of Rama, doing the Pattabhisheka ceremony. So when Guha, he was watching this ceremony. Oh, I didn't turn on my video. Huh? Okay. So, um, so when Guha was watching this ceremony, uh, he he feels something very beautiful inside. He feels that he witnessed two Pattabhishekams. So what are the two Pattabhishekams? Can anybody guess? The one Pattabhishekam is when Vasishta Muni is putting that crown. What's the other one? Guha is saying Paduka Pattabhishekam. Paduka Pattabhishekam. Paduka Pattabhishekam Guhudu చూడలేదు అది. పాదుకా పట్టాభిషేకం ఆ, భరతుడు అక్కడ వెళ్ళి పాదుకలు తీసుకొని ఆ, ఆ, అయోధ్యకు వెళ్ళి అక్కడ చేస్తాడు. అది గుహుడు చూడలేదు అది. బట్ రాముడికే 2 సార్లు పట్టాభిషేకం. 2 coronations for Rama. How? So when Rama first time when he comes to Guha, right? Before going into Vanavasa, when Rama comes to Guha, Rama comes in the tapasvi clothes. ఏమంటారు తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? ఆశయం నార వస్త్రాలు. నార వస్త్రాలు, కరెక్ట్. నార వస్త్రాలు. ట్రీ బార్క్ క్లోత్స్ మేడ్ ఆఫ్ ట్రీ బార్క్. ఓకే, క్లోత్స్ మేడ్ ఆఫ్ ట్రీ బార్క్, నార వస్త్రాలు. నార వస్త్రాలు ధరించి వస్తారు. నార వస్త్రాలు కూడా కైకేయి రెడీగా పెడుతుంది అనమాట. సో రాజవస్త్రాలతో వెళ్ళకూడదని కండిషన్ అది కూడా. సో దానికి నార వస్త్రాలు రెడీగా పెడుతుంది అనమాట. రాముడు ఇంకా బయలుదేరుతుంటే, అక్కడికి బయలుదేరడానికి సిద్ధమవుతుంటే, నార వస్త్రాలు ఎక్కడున్నాయి అని వెతుకుతుంటే ఈ లోపు కైకేయి ఐ హ్యావ్ నార వస్త్రాలు. అప్పుడు వశిష్ఠ ముని, దశరథుడు వీళ్ళందరూ అనుకుంటుంటారు అనమాట, నార వస్త్రాలు కూడా తెచ్చి నువ్వు ఇంత దీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నావా, ఇంత హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నావా అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఓకే, సో నారవస్త్ర, హీ వేర్స్ దోస్ సింపుల్ క్లోత్స్ and comes to the banks of river, Ganga river, Shringiverapura. And then after staying there for the night, in the next morning, before Rama goes, now another condition as part of tapasvi, to dress up like tapasvi, first of all the clothes have to be in saffron color. Oh, maybe that's why I'm wearing saffron today. Clothes have to be in saffron color and మీది కూడా లైట్ సాఫ్రన్. అంటే దగ్గరలో ఉన్నారన్నమాట, ఇంకొంచెం దగ్గరలో ఉన్నారు. ఇంకో 5 years అయితే. So the clothes is one part of tapasvi dress. Another part of tapasvi is the hair has to be matted hair అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారు? గౌరంగ కరుణాది ప్రభు. జటాజూటం లాగా. యా, సో ఇప్పుడు శివుడికైతే ఎలాగైతే జటాజూటం లాగా ఉంటాయో అలాగే రాముడు కూడా అదొక కండిషన్ అనమాట, తపస్వి డ్రెస్ కి అదొకటి కూడా. సో అయోధ్య నుంచి వచ్చినప్పుడు అది లేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత Rama asks Guha
to give that milk, latex, latex milk from banyan tree, Marichettu. And then Rama takes that and then he applies to his hair. He has long hair. Rama has long hair, right? So he applies that latex milk to the hair, so that the hair looks very thick. It's not like soft and shining, right? It looks very thick. That is the style. That is the hairstyle of yogis who are meditating for hundreds and thousands of years. That's the hairstyle of the yogis. So, Rama, he decorates his hair with that latex milk and becomes a tapasvi. Guha, when he was watching Rama applying that latex milk on his hair, Guha considered that as Pattabhisheka. So if it is Pattabhisheka, he has to become the king, right? And where is the kingdom? He has given up the kingdom and came to the forest. So where is the kingdom here? Guha's kingdom. No, Rama doesn't want to take that kingdom. Okay. So Guha considers Rama as Vanaraja. Vanaraja, the king of the forest. The king of the forest. Usually, the king of the forest is either the tiger or lion, Shardula or Vyagra. But here, the Kakutsa Shardula. So, Hanuma in this shloka, he uses one word. What is that word? Sakatu tava kakutso Rama satya parakramaha sa Sita saha saumitri Satvam kushalam abravit Panchamim adya rajanim Ushitva vachanam mune Bharadvajabhyamanudham Drakshasyadyaiva ragavam Sakatu tava kakutso Rama satya parakramaha. The English translation says tiger of Kakutsa. I'm trying to find the Sanskrit word for that. Let me show the shloka to you. Sakatu tava kakutso. This is the shloka told by Hanuma to Guha. Okay, before coming to Ayodhya. Sakatu tava kakutso Rama satya parakramaha sa Sita saha saumitri Satvam kushalam abravit Panchamim adhya rajanim Ushitva vachanam munehe Bharadvaja bhyanujantam Drakshasyadyaiva ragavam. So here this word, Sayan of Kakutsa. Sayan means tiger. So he is the tiger of the Kakutsa Vamsha. Ikshvaku Vamsha, Kakutsa Vamsha. So like that, Guha was considering when Rama came to the forest, Guha was considering when Rama applied the milk, latex milk from banyan tree, Guha was considering him as the king of the forest, like a lion or tiger. So that was the first Pattabhishekam. In the view of Guha, that was the first Pattabhishekam.
And then at Ayodhya, it was the second Pattabhishekam. That's why Guha says, Acharyas explain this way, that Guha felt in his heart how fortunate I am. I have witnessed two coronations, two Pattabhishekams of my Lord. And in South India, in Karnataka region, there is a temple called Vanaraja Rama temple. So there, Ramachandra, he is not wearing the deity of Ramachandra in that temple. Rama does not wear expensive royal garments and you know instead Naravastra, simple clothes and matted hair. So Vanaraja Rama. So maybe it was established by the it was established by maybe tribal community people, probably, who are inspired by Guha. Probably some tribal community people must have established that temple. So Vanaraja Rama. So I was searching for a slide actually for this. I think I had a slide. Let me find that slide. Yeah, I found it. So the AI, instead of putting that straight namam, it put a different namam. So that's okay, you can ignore that. The twice crowned king and the devoted Nishada Lord. And Guha was feeling in his heart. So what a great difference between these two coronation, these two Pattabhishekams. The Pattabhishekam that happened in Ayodhya, Rama was dressed up like a royal king, and he was sitting on the chariot in procession, and his body was smeared with sandalwood paste and decorated with divine flowers. And in the procession, uh, so many people walked along the side of chariot. And inside the chariot, Sita and Lakshmana. And then all the Rakshasas from Lanka, other kings, Bharata, Shatrugna, Vanaras, and Guha, and the followers of Guha, they also walked along the side. So this is a shloka where the Acharyas explain in Padma Purana, this is from Padma Purana, Anye cha kapaya shura nishadadi patir guha rakshasascha mahavirya parthivendra mahabalaha gajana ashvanata samyag aruhya bahusha shubhan. So it's a description of who and all followed in the procession. Kapi, the first word Kapi. Kapi means Vanaras. Kapi, Sura are the demons. No, Asura. Kapya Asura are the demons. Nishada, Adipatir, Guha and the Nishadas. Rakshasa, the demons from Lanka. Mahavirya, the great kings. Parthivendra Mahabalaha. They came on Gaja and Ashwa, horses and elephants.
And here Guha is comparing the two Pattabhishekams. The first Pattabhishekam, it happened in a forest, and Rama was coronated as the king of the forest, and the hair was tied into matted locks. And the coronation, the Pattabhisheka in Ayodhya, it happened in a grand setting with opulent decorations and in a festival mood where thousands of people are there, and Rama is beautifully dressed as a royal king. So Guha is the only one who was fortunate to witness two coronations. Not even Bharata, not even Shatrugna, not even Lakshmana. Now Lakshmana was there, right? Yeah, Lakshmana was there. Now here is the thing, right? Lakshmana was there in both places, but it was only Guha who it was only Guha who was feeling this way. It is only Guha who was able to see this. And this is the temple in Dharwad in Karnataka, where Rama is worshipped as Vanavasi, Vanaraj, Vanavasi Ram Mandir. So after the coronation, Rama distributed gifts, written gifts. Whoever came, written gifts. Okay, probably before that, the lunch is not described. Lunch or dinner, whatever, that is not discussed here. Probably it was there in Valmiki Ramayana. I did not read all those details. So do you all want to see what are the written gifts? Let's look at that. So then Rama, he distributed gifts to everybody who attended the Pattabhisheka ceremony, like Angada, Sugriva, Vibhishana, Jambavan, uh, and then Guha. Guha, even though he was walking in the procession, he was invited to Pattabhisheka, he was treated as equal to other family members, but still Guha never forgot his position. Guha never forgot that he belongs to tribal class family. Guha never forgot that he is a servant of Rama. Guha never forgot his position. So he was always standing like a servant with his, you know, with his hands folded. So here uh, it is described how Guha, how he was uh, receiving what Guha received. What are the actual gifts? See, in the ceremony,
Lord Rama gave some material gifts, maybe some gold coins or something. He must have given to everybody, including Guha, right? But in the view of Guha, what are the gifts that he received when Rama came to Shringiverapura for the first time? There, Guha, when he was speaking to Rama, he was telling that there is nothing dearer to me than Lord Rama. There is nothing dearer to me than Lord Rama. So, supreme attachment, that is his first gift. So, he was always attached to God. Absolute protection. Guha's declaration, I will guard him at all costs. That means his service. It's a privilege. Service is a privilege. Just like when you receive a gift, it's a privilege, right? Not everybody receives gift. When you are receiving gift, that means you are a special person, or you have done something valuable. So, what is the valuable thing? What is the thing that Guha has done? That Guha was ready to protect Lord Rama uh, when Rama was sleeping that night. When Lakshmana was not sleeping and he was awake, Guha told Lakshmana that I made an arrangement for you also. You also go and sleep. Then Lakshmana says, no, I cannot sleep. I made a promise not to sleep so that I can protect my Rama. Then Guha says, don't worry, you can go and sleep. I have all of my army at the service of Rama. I will protect. Even if the great demons come here, our army is prepared to fight with them and protect Rama. So you don't worry. So providing service to Rama, he considered it as a gift. The first one is attachment. Guha's attachment to Rama. That he considered as a gift. And doing service to Bhagavan, that is the second gift he considered. And what did Guha say uh, when Rama was at Shringiverapura? What did Guha say? Oh my Lord, I am giving you my entire kingdom. You can be the king of my kingdom. And he said, oh my Lord, whatever I have now, whatever the kingdom that I have now, it's all because of your mercy. It's all because of your blessings that I have this kingdom. That means dependence, reliance, unconditional reliance. The principle is expressing utter dependence on the Lord for all the success in life. So that is the gift. When Guha told Rama that, oh Rama, whatever kingdom I have, it's all your gift. It's all because of your blessings. I have this kingdom. So you be the kingdom. You be the king of this kingdom now. See how beautiful. Now from this point of Rama giving gifts to the people who attended Pattabhisheka, everybody probably they were looking at okay, so how many gold coins I received, how many you received, like that. But what did Guha? What is Guha looking at? Guha is looking at these precious gifts that he received from Rama. How beautiful this is. That means Guha, Rama has a special place in his heart for Guha. For 14 years, Rama did not forget Guha. Just because of some service provided to Rama when he was sleeping there at that night, and just because Guha provided service to Bharata
in searching for Rama. Rama kept Guha in his heart. Hmm? Ultimate gift, Prabhuji. Ultimate gifts. So, ultimate gifts. Now he is opening. This is the gift opening event. In this country, this is a ritual. After, I think when there is a big event like marriage or something, after all the guests are gone, then both the bride and groom they sit together, and there is something called as gift opening ceremony. సో అన్నీ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకొని అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి అందరితో డిస్కస్ చేసుకొని అదొక అదొక జాయ్ఫుల్ ఈవెంట్ అన్నమాట. సో గుహా ఈజ్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. So as he was receiving gifts, he was standing with his folded hands, but in his mind he's already thinking that, oh my Lord, I have received all these gifts from you already. And for Rama's satisfaction, whatever Rama gave, Guha took it, the gold coin or whatever. But in his mind, Guha was thinking about all the gifts he received from Rama. So, what do we learn from this? We have received so much from the Lord in our life. We have received so much. And whenever there is a small problem, we feel agitated, we feel disturbed, we are worried. And then we ask God, oh, why only me? Why only bad things happen to good people? Huh? Why not bad things happen to bad people? I'm a good person. Why only good? Why can't, oh Lord, why can't you make all good things to me? We blame the Lord. But if we count all the things, all the blessings, all the gifts that we have received from God, the air, the water, the food, the clothes, the shelter, the family, friends, relatives, so much. If we make a list of all these gifts, then we will feel embarrassed. We will feel very embarrassed. We will feel guilty actually, that I received so much from God and I'm not doing anything to God. Krishna tells in Bhagavad Gita, chapter 3, shloka number 10. Sahayajna praja sruštva puro vacha prajapatihi anena prasavishyadvam eshavostvishta kamaduk. Krishna says, in the beginning of creation, I have sent forth generations of men and the basic necessities, the supplies. By consuming these necessities in yajna, be thou happy. So the Lord is blessing. In the very beginning of Bhagavad Gita, Lord is saying this, that I have given you enough. I have given you whatever you need to lead a happy and good life. Be thou happy. And we don't recognize that. We don't recognize that. So that is one lesson we should learn from this episode of Guha. So this is a and then Guha says, Asya prasadat ashamse lokesmin sumahad yashaha dharma vaptim cha vipulam artha vaptim cha kevalam. What is Guha saying here? Only by the grace of Lord Rama I wish to attain great glory as his servant, true righteousness, unalloyed wealth and spiritual
enjoyment. Unalloyed wealth means it is not the material wealth. It is the spiritual wealth. It's the devotion for the Lord. So this is the aspiration of Guha. This is what Guha, desired. Now, in the material world, what do people desire? People have these four purusharthas: dharma, artha, kama, moksha. Moksha only less people, but dharma, artha, kama. Dharma also less people. Artha, kama. Majority of the people, artha and kama. Artha means wealth. Kama is desires. So this is what a materialistic person, a person who is not a devotee, this is what they consider. This is what they aspire, they pray for. Even when they come to the temple also, this is what they pray for. But a pure devotee, the same dharma, artha, kama, the dharma for them is Bhagavad Dharma, devotional service. And the artha, the wealth is knowledge of the Lord, the jnana nidhi. And the kama is satisfying the Lord's desires. They don't have any desire for themselves. Their desire is to fulfill the desires of the Lord. They don't have any personal desire. Their desire is to fulfill the desire of the Lord. Now, what is the desire of the Lord? The desire of the Lord is to help everyone in the material world to come back to spiritual world. To help everyone in the material world come back to spiritual world. That is the desire of the Lord. Even the Lord doesn't have any desire for himself. The desire of the Lord is for us only. He wants to help everybody to go back to spiritual world. That is his desire. And the devotee wants to become an instrument in that. Devotee wants to become an instrument in God's desire, so that this devotee can help other people in the material world. So it's like one candle lighting 10 other candles. Let's say somehow somebody lights up one candle, and with that one candle we can light up all other candles. Let's say the first devotee, whoever is fortunate enough to get Bhagavad Kripa, then what he will do? He will share that enlightenment with everybody. He will share that jnana deepa to everybody. So this is the desire of the Lord, to share this knowledge with everybody, to share bhakti with everybody. So the devotee's aspiration is to become part of Bhagavan's plan to fulfill his desires. So as Guha said in the previous shloka, right? My only desire is to be glorified as the servant of the Lord. That is the ultimate achievement. If you look at the bottom of the screen, the ultimate achievement is taking shelter of the lotus feet of the Lord in the spiritual world.
serving the Lord in the spiritual world eternally. Now, when you look at the screen, something should come to your mind. What is that? Hmm? When you look at this Dharma, Artha, Kama, the screen here, something should come to your mind. That is something we discussed in one of the classes. Vishnu Sahasranam. Vishnu Is it Vishnu Sahasranama? Sahasranam? No. In Bhagavad Gita, No. Especially when you look at this comparison, this difference, how a materialistic person defines Dharma, Artha, Kama, Moksha, and how a devotee defines Dharma, Artha, Kama, Moksha. Nishkama karma, bhakti. No. I'll give a hint. How many are there? Dharma, Artha, Kama, Moksha. 4 things. So there are 4 shlokas corresponding to these 4 things. Oh. ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు 4 శ్లోకాస్ సర్వెంట్ అవ్వాలని Yes. పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఎవరో ఒక We పెద్ద have to ఆయన ఉన్నాడు, start ఆయన పేరు గుర్తు Mukundamala రావట్లేదు. soon. Mukundamala. ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు. Kulasekal. Prabhuji, high time. Go back to Mukundamala. Bilmangal దాతోనే వస్తుంది దాతో వస్తుంది బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ కాదు. కాదు కులశేఖర్ ఆళ్వార్ కాదు. బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ కాదు. కాదు నేను చూసి ఇక్కడ రాసుకుంటా Demon. He's a demon. Yeah, demon. Rakshasa. Vrutrasura prayers. Vrutrasura prayers. Vrutrasura. Just, yeah. Yes, Vrutrasura. So, Vrutrasura, only 4 prayers, 4 shlokas, and each of the shloka corresponds to these 4 things: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Best Dharma, best Artha, best Kama, best Moksha. Yeah. Yes. Yeah. So, what is the best Dharma according to Vrutrasura? Servant of the servant. Servant of the servant. Yeah. Dasanudasa, right? Yes. Bhavitasmi bhuyaha manusmaredatmapater gunam te karma karotu kaya. Next, Artha. What is the best Artha? Remembrance of lotus feet. Remembrance of lotus feet of the Lord. Yeah. And best Kama? Doing service. Kama is to stay close desire. to God. To stay close to God. To stay close to the Lord. Desire. To stay close to the Lord means, see, Lakshmana Swami was staying close to the Lord Ramachandra. But what was he doing? He was fulfilling all the desires of Rama. He was fulfilling all the desires of Rama. Now in Vrutrasura prayers, staying close to the Lord means it is not to take a selfie with the Lord, right? That's not the goal. That's not the desire. And post it in and show it to everybody that I see, look, I'm a Bhritya. I'm a Bhritya. By doing service, becoming close to Lord. Yeah. That means he wants to do
direct service to the Lord by staying closer to him, like how Lakshmana did. Yeah. And then best moksha? To be attached to the Lord. Attachment to the Lord. Adena? Best moksha. కాదు ఏదో ఉంది సంథింగ్ బెస్ట్ Not just, but నేనైతే not just in personal liberation, but want to be attached to the Lord and స్మరణ, like always స్మరణ అన్నట్టుగా రాసి. ఓకే యా నేను కూడా ఒకసారి చూడాలి అది. ఎనీవేస్ సో దిస్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ so anyway this is the mood of the devotees. They don't aspire for any material benefit. Everything is spiritual. Dharma, artha, kama, moksha, everything is spiritual. Yeah, maybe you're right. Moksha means not just the impersonal liberation, not just the Brahman liberation, but a position in the spiritual world so that he can serve the Lord. Maybe that's the one. Yeah. Okay. And Lord Rama understood Guha's sincere desire and bestowed opulences designed exclusively to further his attachment to the Lord. So this is Rama's blessing or benediction to Guha. So he gave some divine ornaments and then he hugged Guha one more time here. And then knowledge of spiritual truth. As soon as the Lord touches, all the knowledge is transferred. All the knowledge is transferred. Just like how Dhruva, when Dhruva did tapasya for 6 months and standing on one leg, Dhruva chanting Om Namo Narayanaya, then Vishnu appeared, Śrīmad Narayana appeared, and then simply by touching on the cheek of Dhruva with the conch shell, the Shankha, all the knowledge transfer happened. All the spiritual knowledge is transferred to Dhruva. And Dhruva started glorifying Śrīmad Narayana with beautiful prayers, shlokas. And here Guha, not just simply Rama, not just simply touching Guha, but he hugged him. So you can imagine all the Vedas, the Rigvedam, Samavedam, Yajurvedam, Atharvavedam, Bhagavad Gita, Bharatam, Ramayanam, Mahabharatam, everything is transferred to Guha. Knowledge of spiritual truth. An extensive kingdom. Royal authority. So royal authority means now Rama says Atma Samasaka, right? He's equal to me. Now Rama became a king. That means Guha also became a king of Ayodhya. In Shringiverapura, Guha has a small kingdom. But as soon as Rama became a king of Ayodhya, which is a big kingdom, extensive kingdom, and according to Rama's words, Atma Samasaka, Samama Atma Samasaka, Guha is equal to me. That means Guha also now is a king, is equal to a king of Ayodhya. Even the Guha doesn't want. Guha wants only to be a servant. But it is there. Rama has given that gift also. But no matter what, whether the devotee receives any gifts, wealth, anything from the Lord, the devotee is always determined to be fully dependent on the Lord in every stage, success or failure.
happiness or distress. In all situations, a devotee is always dependent on the Lord. And then Rama says, Ityuktva, we show this shloka. Ityuktva pradau tasmai divyanaabharanani cha rajyam cha vipulam datva vijnanam cha dadhau vibhuhu ramena lingito hrusto yayau swabhavanam guha. I'm not sharing, right? Okay. Let me share. So this is the shloka for the slide that we discussed. Like Rama gave divine ornaments, jnanam, embrace, the hug, everything. Everything is in this shloka. Ityuktva pradau tasmai divyanabharanani cha rajyam cha vipulam datva vijnanam cha dadau vibhuhu ramena lingito hristo yayau swabhavanam guha. Alinganam. Rama embraced. Rama gave a hug to Guha. He gave some divyanyabharana, some abharanas, vijnanam, some knowledge, rajyam vipulam. He offered, just like how Guha offered. See how beautiful this is. When Rama went to Shringiveripura, Guha offered his kingdom to Rama. Oh Rama, oh my Lord, you become the king of my kingdom now. I'll be your servant. And now here Rama is giving that kingdom to Guha. Rajyam vipulam datta. Datta ante ivadam anamata. Rajyam vipulam datta. తెలుగులో దారాదత్తం చేశాడు అంటారు కదా, ఆస్తి మొత్తం దారాదత్తం చేశాడు అంటారు కదా, అలాగా. సో దారాదత్తం, రాజ్యం దత్త విపులం. రాజ్యం అంటే ఇంకొక రాజ్యం ఇచ్చారా? అయోధ్యనే, అయోధ్యని ఇచ్చేసారా? అంటే అలా తీసుకోలేదు. గుహ తీసుకుంటాడా? ఆఫర్ చేశాడు. ఎలా అయితే రాముడు తీసుకోలేదో గుహ కూడా తీసుకోడు. అందుకే వాళ్ళిద్దరు ఆత్మ సమస్యక. సరితా నాకు ఇచ్చిన బాగుంటుంది. అయితే గుహ వచ్చింది ఆ టైంలో గ్రేట్ ప్రభుజీ. అంటే వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాడ్ హీ వాంటెడ్ టు గివ్. దట్స్ వై. ప్రభుజీ తర్వాత అక్కడే ఉండి. Go ahead, Mataji. No, I want to know whether he stayed there itself or he went back to his place. With Rama, did he say? Yeah. So what happens after this? We will see that suspense part tomorrow. Something beautiful happens after this. Because Prabhuji, he's got just a chance, right, Prabhuji? He can stay there and serve Rama. That's what I think, but I don't know, Prabhuji, what he did. We'll see. Yeah, we'll see what happens. We'll see what happens. Oh no, he went back. He went back and he did his dharma.
Okay, we'll see that tomorrow. What happens after this, we'll see tomorrow. So I think tomorrow will be the real concluding session. వద్దులేండి ప్రభుజీ. ఇలా ఎన్నిసార్లు అన్నావు ప్రభుజీ కదా. టుమారో తమిళ్ న్యూ ఇయర్ డే ప్రభుజీ. సో ఆ సందర్భంలో ఓ తమిళ్ న్యూ ఇయర్ డే. లాస్ట్ ఓకే, గుడ్. So we'll do this as a celebration then. కరెక్ట్. The concluding part of Guha's episode, Guha series, we'll do it as a celebration tomorrow. ఇలిటరేట్ అయినా కానీ ఎంత బాగా ఆలోచించారు, ఎంత బాగా అసలు Yeah. అసలు ఇలిటరేట్ అనకూడదు ప్రభుజీ గుహ అని. యాక్చువల్గా రాముడు ఆ గిఫ్ట్ ఇవ్వకముందే, రాజ్యం ఇవ్వకముందే గుహుడు మనసులోనే అనుకున్నాడు, అన్ని తలుచుకున్నాడు అనమాట. అంటే విభీషణ, అంగద, నీల వీళ్ళందరితో పాటు నిలబడి గిఫ్ట్ తీసుకోవడానికి లైన్లో నిలబడ్డాడు కదా. సో అనుకున్నప్పుడే మనసులో అనుకుంటున్నాడు గుహుడు, నాకు ఆల్రెడీ ఇన్ని ఇచ్చారు స్వామివారు, ఇంకా నాకేం కావాలి, నాకు స్వామి పట్ల అటాచ్మెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ స్పిరిచువల్ అటాచ్మెంట్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, 3 పిల్లర్స్ చూపించారు. సర్వీసు, సేవ చేసుకునే భాగ్యం ఉంది, అదే గిఫ్ట్. థర్డ్ వన్ డిపెండెన్స్. ఇప్పటి వరకు నాకు జీవితంలో ఆల్రెడీ చాలా శుభాలు జరిగాయి, చాలా ధనం ఉంది, రాజ్యం ఉంది, ఇవన్నీ ఆ స్వామి వల్లే జరిగాయి అని ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ జీవితంలో వచ్చిన గిఫ్ట్ల అన్నిటి గురించి ఆలోచించుకుంటున్నాడు. మనం లైన్లో నిలబడితే అక్కడ ఏం గిఫ్ట్ వస్తుందో దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. గిఫ్ట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది ప్రభుజీ. పక్కన వాళ్ళకి ఓ మై గాడ్ అది ఇచ్చేసారు, వాళ్ళకి అది ఇచ్చారు, నాకు ఇది ఇవ్వలేదు. గిఫ్ట్ తో పాటు నెక్స్ట్ లిస్ట్ రెడీగా ఉంటుంది ప్రభుజీ మా దగ్గర. నెక్స్ట్ ఏం అడగాలను. గుహుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ అసలు, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ అసలు. సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఆయనకి. ప్రభుజీ ఇది మోడర్న్ డే ఫంక్షన్ లానే ఉంది ప్రభుజీ, అందరినీ హక్ చేసుకుని గిఫ్ట్ ఇవ్వటం, రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వటం కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మోడర్న్ డేస్ లో జరిగే అన్ని అక్కడి నుంచే, యూనో అన్ని ఇప్పుడు భగవంతుడు చేసిన లీలల్లో ఏవైతే జరిగాయో అవే చేస్తున్నాం మనం అందరం. కానీ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఏ ఆపోజిట్ వే, ఇన్ ఏ విత్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్, మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్, మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ ఇట్లా చేస్తున్నాం. కానీ బట్ అన్ని రిచువల్, ప్రొసీజరు, రిచువల్ అదంతా యాక్టివిటీ అంతా సేమ్. అప్పుడు వెనక వాటి ఇంటెన్షన్స్ మారిపోయాయి. నేను ఇవాళే ఒకటి రామరావణ యుద్ధం గురించి ఒక శ్లోక రిసైటేషన్ విన్నాను. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే, అంటే ఇప్పుడు యుద్ధం గురించి వివరించాలంటే మామూలుగా వివరించకూడదు కదా. మామూలు శ్లోక ఇప్పుడు అనుష్ఠుప్ చంద, విశ్వసహస్రనామ స్టైల్లో కానీ, కుంతి స్తుతి, రుక్మిణి ప్రేయర్స్ అలా చేయకూడదు కదా. There is no example for Rama Ravana యుద్ధం అని మీరే చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. We can't describe Rama Ravana యుద్ధం with any other example. Yeah. So దానికి కర్ణాటక సంగీతంలో ఇప్పుడు ఇట్లా రౌద్రము, వీరత్వము, యుద్ధము ఇవి డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే కర్ణాటక సంగీతంలో కొన్ని రాగాలు ఉంటాయి. శంకరాభరణం రాగం ఒకటి, ఆనంద భైరవి ఒకటి, అట్లా కొన్ని రాగాలు దానికి సూట్ అవుతాయి. అయితే ఇవాళ నేను విన్నది అది శంకరాభరణం అవి కాదు. కానీ నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు నాకు ఆ రాగం ఏంటో తెలీదు. నేను తర్వాత ఇందాక మ్యూజిక్ క్లాస్లో అడిగాను, మా టీచర్ని అడిగాను. అడిగితే అది శుద్ధ ధాన్యాసి రాగం,
which is not suitable for Yuddham, but she used that lady, whoever spoke, she used the Shuddha Dhanyasi Ragam for Yuddha Kanda shlokas, and she, when you hear that meter and that pitch, the way she sang, so I'll practice and I'll sing a few shlokas sometime when there's an opportunity in the next week or so, this week or next week. It's beautiful. Yeah, it's 10:20. అట్లీస్ట్ వి విల్ ట్రై ప్రభుజీ దిస్ నైట్. మేము నిద్రపోయేటప్పుడు మేము ఏం గెట్ చేసుకున్నాం వాటికి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం ప్రభుజీ. అట్లీస్ట్ వి విల్ రికలెక్ట్ అండ్ వి విల్ టెల్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్. అండ్ రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ వేరే లిస్ట్ చెప్తాము ఏమేం కావాలి. ఈరోజు నైట్ కు మాత్రం థ్యాంక్స్ మార్నింగ్ లేవగానే గజేంద్ర స్తుతి, మార్నింగ్ లేవగానే గజేంద్ర స్తుతి ఏకాంతిలో అంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఒక్క శ్లోకం అయినా. అట్లీస్ట్ నారాయణాఖిల గురు భగవన్ నమస్తే, అట్లీస్ట్ ఆ ఒక్క లైన్. ప్రభుజీ అదే నేను అక్షరకు అదే చెప్పాను. పొద్దున లేచిన వెంటనే దండం పెట్టుకుని నారాయణ అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే, భగవన్ నమస్తే. Yeah. Okay, we'll stop here. మొన్న నైట్ కాయన, సారీ ప్రభుజీ, మొన్న నైట్ కాయన వాచ చెప్పమన్నారు కదా ప్రభుజీ, నైట్ పడుకునే ముందర. అవును, కాయన ఆ శ్లోకం చెప్పబడు. స్టార్ట్ చేశారు మీరు, చెప్తున్నారు అది. ఓకే, గుడ్. ఇంకా అక్షరాకి నేర్పియాలి. ఎప్పుడన్నా మొత్తం శ్లోకం చెప్పడానికి టైం లేకుండా అలా హడావిడిగా అవుతున్నప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ గా సర్వం శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్తు అనుకున్నా చాలు. ఓకే. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం కీ జై. శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్ కీ జై. సార్వభౌమాయ మంగళం. పట్టాభిషేకం అయిపోయింది కదా, అందుకే సార్వభౌమాయ మంగళం. పాట ఉంది ప్రభుజీ, రామచంద్రాయ మంగళం పాట ఉంది. రేపు okay, then she can sing tomorrow. Yes, by heart. Yeah, okay. So she can sing tomorrow. Yeah. ఇంకా దేనికి కాకపోయినా ఇట్లా కృష్ణ కథ వినే అవకాశం ఇచ్చినందుకైనా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రభుజీ. మిగతా ఏం కాకపోయినా వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్. This is the biggest gift. Yeah, this is the biggest gift. ఈ గిఫ్ట్ కి మాత్రం హార్ట్ఫుల్ గా మనం అందరం చెప్పాలి థ్యాంక్స్. మీకు ఒక థ్యాంక్స్ అండ్ కృష్ణకి రామాకి ఒక థ్యాంక్స్. నాకొక గిఫ్ట్, కృష్ణుడికి ఒక థ్యాంక్స్. ఏం గిఫ్ట్ కావాలి ప్రభుజీ? మీరందరూ వినడము, ప్రతిరోజు జీవితకాలం ఇలాగే వినడము, అదే కావాలి, అదే గిఫ్ట్ నాకు. అది మీరు మాకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ ప్రభుజీ, మీరు మాకు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్. నేను చెప్పేవాడు, నేను ఉన్నా కానీ వినేవాళ్ళు ఉండాలి కదా. నేను మీరు వినండి ఇలా ఎందుకన్నానంటే, అలా అయినా నేను చెప్పడానికి ఏదైనా ఉంటుంది కొంచెం. నాకు కూడా కృష్ణ కథ చెప్తూ వింటాను కదా. నేను చెప్పడం అంటే ఓన్లీ చెప్పడమే కాదు, చెప్తూ వింటుంటాను నేను. అలా మీతో పాటు నేను కూడా వినాలన్న కోరికతోటి మీరు వింటుంటే నేను కూడా జాయిన్ అవుతానని ఆ గ్రూప్ లో. ప్రభుజీ, దీని తర్వాత అంటే ఏంటి అంటే రామాయణం సిరీస్ తేనా లేకపోతే కృష్ణ కథ మొదలెడతారా ప్రభుజీ? సస్పెన్స్. దట్స్ సస్పెన్స్. మీరు ఎలా అయితే కంటిన్యూ చేస్తారు చెప్పండి.
ఎలాగైనా కంటిన్యూ చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే. అదేంటంటే రామాయణం 24,000 మొత్తం హోల్ రామాయణం అది పెటిషన్ నేను పెడుతూనే ఉంటాను. బట్ ఓకే. సమ్ డే విల్ డూ ఇట్. యా యా రామాయణము మనం అంటే సిస్టమాటిక్ గా బాలకాండ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ శ్లోకం నుంచి అట్లా చేయాలంటే కొంచెం కష్టమే, ఎందుకంటే 24,000 శ్లోకాస్ కదా, మనకి సాధ్యం అవ్వదు అది. కాబట్టి ఇలాగా థీమాటిక్ స్టడీ డెఫినెట్లీ చేస్తాం మనం. రామాయణం సిరీస్ విల్ కంటిన్యూ. థీమాటిక్ స్టడీ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు గుహా బాగుంది సిరీస్ ప్రభుజీ, ఇది. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. యాక్చువల్ గా భాగవతం కూడా అలానే కదా ప్రభుజీ, అక్కడ సెక్షన్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ అవును. నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే మనం రష్ చేస్తాము, లేకపోతే Yeah. టెన్షన్ పట్టుకున్నది చేస్తామో చేయమో అనేసి. ఇప్పుడు చూడండి, గుహా ఎపిసోడ్ ఈ సిరీస్ లో మనం అన్ని టచ్ చేసాం. అయోధ్య కాండ నుంచి ఫైనల్ యుద్ధ కాండ వరకు అన్ని టచ్ అయ్యాయి ఇక్కడ. భరతుడు, హనుమంతుడు, అందరూ ఇక డిఫరెంట్ కాన్వర్సేషన్స్ విత్ సుమిత్ర, కౌసల్ అందరూ ఆ శ్లోకంలోనే వచ్చేస్తారు. కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి, అందరూ వచ్చేస్తారు. గుహ, Yeah. పౌర. సో ఇలాగ థీమాటిక్ స్టడీ తీసుకొని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ స్టడీ చేస్తాం. ఇంకొక సెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ముకుందమాల నుంచి ఒక్క శ్లోకం అదే చెప్పారు. యా ఒక 1 week 10 days ముకుందమాల స్తోత్ర చేద్దాం. చాలా రోజులైంది ప్రభు. కృష్ణుడు అలిగి ఉన్నారు, అసలు ఏంటి నన్ను తలుచుకోవట్లేదు. నేనైతే సరిత ఫస్ట్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్ అంటే నేను కులశేఖర్ ఆల్వార్ అనుకున్నా, పేరు కూడా మర్చిపోయింది సార్, సరిత అనుకున్నా. అంత లేదు సరిత. అంటే మీరు ఆ ప్రభు పేరు ఆలోచించారు కదా, కులశేఖర్ ఆల్వార్ పేరు మర్చిపోయిందేమో అనుకున్నా. టెన్షన్ అదే అనుకున్నా, సరిత మర్చిపోవడం ఏంటి అనేసి. అస్సలు రుద్రాసురు. నాకైతే అసలు నేను ఆ క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. నేనైతే కులశేఖర్ ఆల్వార్ చెప్పారేమో అనుకున్నా. గజేంద్ర మోక్షం చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు మధ్యలో. గజేంద్ర మోక్షం ఏ శ్లోకం అది? గజేంద్ర మోక్షంలో ధర్మ అని వస్తుంది. ధర్మ కామార్థ విముక్త ధర్మ కామార్థ విముక్తి కామ భజంత ఇష్టాంగతిమాప్నువంతి కిం చాశిశోరాత్యపి దేహమవ్యయం కరోతు మేధం బ్రదభ్యో విమోక్షణం. అది చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు. మీరు కృతజ్ఞతకు కూడా శ్లోకం చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కూడా శ్లోకం చెప్పారు. ఇది కదా, జ్ఞానే ప్రయాస నమంతి ఏవ. ఎస్, మనం అది కూడా ఆ శ్లోకం కూడా చదువుకోవచ్చు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాల్. ఆ శ్లోకము కృతజ్ఞత లాగా భగవంతుడికి. ఓకే, గుడ్. చెప్పండి ప్రభుజీ శ్లోకం. ఏ శ్లోకం? ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ శ్లోకం చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. జ్ఞానే ప్రయాస. నీకు గుర్తుందా? నీవు మెమరైజ్ చేసావా శ్యామల? ఉంది ప్రభుజీ, బట్ నాకు సరిగా రాదు ప్రభుజీ. ఓకే, బట్ స్లైడ్ ఉంది నా దగ్గర. ఓకే, నేను కూడా ఓపెన్ చేస్తాను అది. డైలీ కృష్ణకి థ్యాంక్స్ చెప్తాం ప్రభుజీ ఆఫ్టర్ కాల్. ఎస్, అది ఎప్పుడు చౌరాష్టకం అప్పుడా మనం ఎప్పుడు చేసాం అది? ముకుందమాల అప్పుడు, ముకుందమాల చెప్తున్నప్పుడు చెప్పారు ప్రభుజీ. ముకుందమాలలోనా? ఓకే, ముకుందమాలలో చెప్పారు. భవదీయ వార్తం. జ్ఞానేన
జ్ఞానే ప్రయాస్య ముదపాస్య నమంతే జీవన్. చూడండి ఈ రోజు మనం కృతజ్ఞత చెప్దాం అనుకునేసరికి కృష్ణ ఎంత బాగా గుర్తు చేస్తున్నారు. శ్లోకం వచ్చింది ఇక్కడ. శ్రీమద్ భాగవతం 10th canto 14th chapter 3rd shloka. Brahma's prayers. జ్ఞానే ప్రయాసముదపాస్య నమంత ఏవ జీవంతి సన్ముఖరితాం భవదీయవార్తాం తానే స్థితా శృతిగతాం తనువాన్ మనోభిః ఏ ప్రాయసో జితజితో వ్యసితైస్త్రిలోక్యాం. So bhavadiyavartam namanti eva bhavadiyavartam. So we are offering pranama to Krishna Katha. This is the thanks. This is the gratitude. Offering pranama to Krishna Katha, Rama Katha is the way of paying gratitude. Okay. Okay. Thank you everyone. Hare Krishna. See you all. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Hare Krishna.